안녕하세요, 큐팍입니다. 오늘 영상은 미국을 떠나서 영국으로 한번 가보겠습니다. 자, 영국에 옥스포드 대학의 The Oxford Union이란 디베이트 소사이어티가 있습니다. 이 디베이트 소사이어티에 보시면 조던 피터슨이나 그 외에 모든 유명한 학자, 또 뭐 연예인, 스포츠 선수 이런 유명한 사람들이 나와서 많은 아이디어에 대해서 디베이트하는 그런 옥스포드 대학의 단체입니다. 그 중에서 오늘은 콘스탄틴키신, 이 사람인데 러시아 출신의 영국 코미디언입니다. 그러니까 전직 코미디언이었고 지금은 우파 인플루언서로 팟캐스트를 진행하는 사람입니다. 그리고 여기는 이제 그 사람이 진행하는 팟캐스트가 트리거노메트리, 삼각함수하고 요 트리거라는 뭐 주로 상대방을 자극하다 이런 뜻으로 트리거한다는 말 쓰죠. 그러니까 트리거노메트리라는 삼각함수 이름에 요 앞부분을 트리거로 바꾼 요 팟캐스트를 진행하고 있는 여기 파트너하고 같이 우파 인플루언서인데, 자, 이 사람이 약 2년 전에 옥스포드 유니언에서 wokeism이라고 하죠. woke주의, 이 woke주의의 잘못된 점을 얘기하면서 그 중에 하나 기후변화에 대한 얘기를 합니다. 그래서 woke주의에서 주장하는 기후변화가 왜 잘못됐는지 이 논리를 피는데, 그 논리가 아주 명확하고 설득력이 있기 때문에 유튜브에서 많이 화제가 된 그런 영상입니다. 그래서 오늘은 미국이나 영국 등 서양 사회 문화에서 어떤 얘기들이 오가는지, 어떤 사상이나 주의가 유행되고 또 논란이 되는지 그런 거를 볼 수 있는 좋은 영상이라고 생각해서 이 콘스탄틴 키신의 스피치를 준비해 봤습니다. 그럼 연설을 일단 보시겠습니다. Now, I want to talk to those of you who are woke and who are open to rational argument. A small minority, I accept. Because one of the tenets of wokeness is, of course, that your feelings matter more than the truth. But I believe in you. I believe there are those of you here who are woke, who are open to rational argument. So let me make one. We are told that your generation cares more than any other about one issue in particular, and that issue is climate change. We're told that many of you suffer from climate anxiety. You wish to save the planet. And for tonight, and tonight only, I will join you. I will join you in worshipping at the feet of Saint Greta of climate change. Let us all accept right here, right now, that we are living through a climate emergency and our stocks of polar bears are running extremely low. I join you in this view. I truly do. Now, what are we to do about this huge problem facing humanity? What can we in Britain do? We can only do one thing. You know why? This country is responsible for 2% of global carbon emissions, which means that if Britain was to sink into the sea right now, it would make absolutely no difference to the issue of climate change. You know why? Because the future of the climate is going to be decided in Asia and in Latin America by poor people who couldn't give a shit about saving the planet. It's going to be decided by poor people in Asia and Latin America who don't care about saving the planet. You know why? Because they're poor. Because they're poor. I come from Russia, which is not a poor country, it's a middle-income country. 20% of households in Russia do not have an indoor toilet. What they have is an outdoor toilet. And I don't mean one of those nice portaloos that we get here. I don't even mean a Glastonbury portaloo. I mean a wooden shack with a hole in the ground that holds a collected fermented memory of the last 10,000 visits. How many of you are going to go home tonight and say, let's rip out our bathroom and erect a Siberian shithouse in the back garden? And if you're not, why should they? 120 million people in China do not have enough food. I don't mean that they don't get dessert. I mean they suffer from malnutrition. That means that their immune system is breaking down because they don't have enough food. You're not going to get them to stay poor. Imagine you're Xi Jinping, the leader of China. When you were 10 years old, there was a revolution, a cultural revolution in your country. And people came and they put your father in prison. Your mother had to denounce him. Your sister killed herself. And you, no longer enjoying the protection of your formerly powerful father, were sent to a village where you lived in a cave house. And here you are, decades later. You have clawed your way up the bloody and greasy pole of Chinese politics to be the undisputed supreme leader of the very Communist Party that destroyed your family.
And you know that the main thing you have to do to survive and to stay in power is to deliver the one thing that the people of China want: prosperity, economic growth. Where do you think climate change ranks on Xi Jinping's list of priorities? A third of all children who live in extreme poverty in the world live in India. That means they are starving and dying of preventable disease. Now, about 15 months ago, my wife got pregnant. Not me, because we're old school. And for 9 months, we talked about what our boy would look like, what he might do when he grows up. We looked at baby scans and videos on YouTube about what the fetus looks like at 9 months and 12 months and 20 months. And eventually he was born. And he is this cute little bundle of joy. He's cuter than about 80% of puppies. Right. Now, if you said to me that I had a choice, either my son had a serious risk of starving or dying from a preventable disease in the next year, or I could press a button and he would live. He would go to school. He would bring his first girlfriend home. He'd go to university and graduate and become a woke idiot. And then he'd get a job and get married and have children and become a man. But all I have to do is press this button. And for every day of my son's life, a giant plume of CO2 is going to get released into the atmosphere. Now, you're all very young, and most of you are not parents. Let me tell you something. There is not a parent in the world who would not smash that button so hard their hand bled. You are not going to get these people to stay poor. You're not even going to get them to not want to be richer. And so, I put it to you, ladies and gentlemen, there is only one thing we can do in this country to stop climate change, and that is to make scientific and technological breakthroughs that will create the clean energy that is not only clean, but also cheap. And the only thing that wokeness has to offer in exchange is to brainwash bright young minds like you to believe that you are victims, to believe that you have no agency, to believe that what you must do to improve the world is to complain, is to protest, is to throw soup on paintings. And we on this side of the house are not on this side of the house because we do not wish to improve the world. We sit on this side of the house because we know that the way to improve the world is to work, is to create, it is to build. And the problem with woke culture is that it's trained too many young minds like yours to forget about that. Thank you very much. 예, 잘 보셨죠? 뭐 연설이 너무나 명확하고 논리적으로 명백하고, 그 다음에 이 사람이 코미디언이니까 재밌는 그런 멘트들이 곳곳에 들어가 있죠. 그래서 연설이 지루하지 않게 진행이 됐고, 예, 여기서 혹시 모르시는 분들이 계실지 몰라서 말씀드리는데, 그 woke주의에서 젊은이들을 어떻게 가르치냐면, 세상을 개선하기 위해서는 불평하고 시위하고 그 다음에 명작에 숲을 던지는 거다 라고 말했는데, 이거 뭔지 아시나요? 이 명작에 그 기후변화 환경운동가들이 이렇게 숲을 뿌리거나 파괴하거나 그런 일들이 많았습니다. 그래서 그 얘기를 하는 거고, 그 다음에 워크 문화의 문제는, 워크주의의 문제는 여러분들과 같은 젊은 인재들, 여기 뭐 옥스포드니까 영국뿐만이 아니라 전 세계에서 가장 똑똑한 아이들이 모여있는 학교죠. 예, 이런 데서 콘스탄틴키신이 말한 것처럼 세상을 개선하는 방법, 뭐 기후변화가 문제면 그거를 개선하는 방법, 이거는 과학기술을 발전시키고, 그러려면은 일을 하고 창조하고 뭔가를 이렇게 만들어 가야 된다, 이렇게 주장을 하는데, woke주의는 그걸 가리키지 않는다 이거죠. 그래서 특히 요즘 미국에서는 또 그 트럼프 행정부하고 하버드 대학이 또 문제가 많은데, 예, 요즘 대학들이, 미국의 명문 대학이나 유럽의 명문 대학들도 젊은이들에게 이런 이념, 좌익 이념이나 이런 이념 교육에 너무 치중한 나머지, 예, 학생들의 브레인을 뭔가 더 좋은 걸 생산하는데 사용하는 걸 방해하고 있어서 이런 문제가 많이 생기고 있죠.
그래서 여기서 이제 중요한 말 했는데, 여러분과 같은 밝은 젊은 인재들을 세뇌시키고 있는 겁니다 라고 말하는데, 이 세뇌 작업이 어디서 일어나냐? 요즘 해외 명문대, 특히 인문대학에서 비즈니스나 과학 이쪽은 좀 덜한데, 인문계통의 학과에서는 이런 세뇌 작업이 많이 일어나고 있고, 또 어디서 많이 일어나느냐? 바로 주류 미디어입니다. 제 영상에서 이제 그런 내용을 많이 보여드렸는데, 주류 미디어를 통해서 요즘 젊은이들이 또 많이 세뇌가 되죠. 그리고 주류 미디어를 통해서는 젊은이들 뿐만 아니죠. 많은 분들이 세뇌가 되고 있고, 그래서 이 콘스탄틴키신 같이 요즘은 이런 팟캐스트를 통해서 주류 미디어와 반대되는 얘기들이 많이 나오고 있죠. 그래서 정치, 사회, 문화, 뭐 경제 모든 분야에 대해서 주류 미디어에서 볼 수 없는 얘기들이 이런 팟캐스트를 통해서 나오고 있습니다. 네, 그래서 오늘은 서양에서 어떤 사상과 이념에 논란이 있는지 그걸 확실하게 보여줄 수 있는, 요즘 한창 인기를 끌고 있는 러시아계 영국 인플루언서인 콘스탄틴키신의 옥스포드유니언 연설을 보여드렸습니다. 오늘 내용도 유익하다고 생각하시면 좋아요, 구독 눌러주시고 많은 공유 부탁드리겠습니다. 감사합니다.